Welcome students. In last class we discussed about problems in centrifugal pumps. By constructing velocity triangle diagram we followed with three problems which are most frequently asked in our semester questions. Now in this session we will see some of 2 marks which we can expect from centrifugal pumps. First 2 mark is specific speed of pump. What is meant by specific speed? It is a speed of geometrically similar pump which would deliver 1 cubic meter of liquid per second against a head of 1 meter. This is a formula for NS, that means specific speed. It's a speed at which discharge is 1 and head is 1. Okay, head means height against which that pump is working. So if head and discharge both are unit values, then that speed is called specific speed. It is constant for particular pump. So that's why we are finding specific speed which is constant for particular pump. So it's an important 2 mark question. NS is equal to N RPM times root Q divided by head power 3 by 4. You can read same formula in turbines also, but there NS is equal to N into, here pumps are used for discharging water, turbines are used for producing power, so there we use root P instead of root Q. Then head is at bottom only, but here we will have 3 by 4. There in turbine we will have HM power 5 by 4. It's a specific speed of pump, which is one of important 2 mark. Then characteristics curves. Characteristic curve is nothing but we having 3 type of characteristic curves. First one is main characteristic curve. What is main characteristic curve is it consists of variation of head, power, discharge with respect to speed. For example, we will take speed. We vary speed of the pump. By varying speed of the pump, we plot a variation of power with respect to speed. For example, speed change பண்ணி what is the power changing, what is the head changing, what is the discharge changing அப்படிங்கிறது நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா plot பண்ணுவோம். That is called main characteristic curve. இதில் ஹெட்டுக்கும் ஸ்பீடுக்கும் இடையில இங்கே பாருங்கள் ஃபார் ஹெச் வர்சஸ் என், தட் மீன்ஸ் ஹெட் வர்சஸ் ஸ்பீட் கர்வ் போடும்போது டிஸ்சார்ஜை கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுட்டு ஹெட்டை வேரி பண்ணி ஸ்பீடை வேரி பண்ணி ஹெட்டையோ இல்லை ஹெட்டை வேரி பண்ணி ஸ்பீடையோ வந்து நம்ம மென்ஷன் பண்ணுவோம். லைக் தட் டிஸ்சார்ஜ் வர்சஸ் ஸ்பீட் கர்வ் போடும்போது ஹெட்டை வந்து நம்ம என்ன வச்சுக்கோன்னா கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு டிஸ்சார்ஜோட வேல்யூஸை வேரி பண்ணி we will plot the diagram. Like that பவர் வர்சஸ் ஸ்பீடு கர்வ் போடும்போது ஹெட்டு டிஸ்சார்ஜ் ரெண்டையுமே கான்ஸ்டண்ட்டாக வச்சுக்கிட்டு பவருக்கும் ஸ்பீடுக்கும் இடையில் நம்ம கர்வ் போடுவோம். திஸ் இஸ் த மெயின் கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வ். இட் ஹேஸ் 3 plots. One is between speed and power, another one is between speed and head, another one is between speed and discharge. Next curve is called operating characteristic curve. In this operating characteristic curve, speed லாஸ்ட் இதில் ஸ்பீட் வேரியேஷன் ஆஃப் ஸ்பீடை இது பண்ணி போட்டோம். இங்கே ஸ்பீடை வந்து கான்ஸ்டன்ட் இருக்குது. இஃப் ஸ்பீட் இஸ் கான்ஸ்டன்ட், வேரியேஷன் ஆஃப் ஹெட், பவர், எஃபிஷியன்சி வித் ரெஸ்பெக்ட் டு டிஸ்சார்ஜ் இஸ் கால்ட் ஆப்ரேட்டிங் கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வ். ஸோ டிஸ்சார்ஜ் பொறுத்து அந்த பம்போட எஃபிஷியன்சி, அந்த பம்போட பவர், அந்த பம்போட ஹெட் இது மாறுது இல்லைங்களா. திஸ் இஸ் கால்டு என்ன அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னு கேட்கும்போது ஆப்ரேட்டிங் கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வ். ஸோ இன் ஆப்ரேட்டிங் கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வ் வி பிளாட் discharge versus efficiency, discharge versus power, discharge versus head. இந்த 3 கர்வும் உங்களுக்கு வந்து ஆப்ரேட்டிங் கேரக்டரிஸ்டிக் கர்வ்ஸில் வரும். ஓகே, தென் கான்ஸ்டன்ட் எஃபிஷியன்சி கர்வ். இட்ஸ் ஆல்சோ திஸ் கர்வ் இஸ் important in exam point of view also. It's also called as iso efficiency curves. By combining head versus discharge curve, மேலே ஹெட்டுக்கும் டிஸ்சார்ஜுக்கு இடையில் கர்வ் இருக்குது, கீழே
எஃபிஷியன்சிக்கும் டிஸ்சார்ஜுக்கும் கர்வ் இருக்குது. இதில் ஒரு பர்டிகுலர் எஃபிஷியன்சி எடுத்துக்கங்க. பர்டிகுலர் எஃபிஷியன்சி எடுத்துக்கிட்டு ஸ்ட்ரைட் லைன் போடுறோம். பாருங்கள், கீழே கான்ஸ்டன்ட் எஃபிஷியன்சி கர்வ்னு லைன்னு போட்டிருக்காங்க பாருங்கள். அந்த கான்ஸ்டன்ட் எஃபிஷியன்சி லைனை மேலே இருக்க டிஸ்சார்ஜ் வெர்சஸ் ஹெட் லைனுக்கு அப்படியே ப்ரொஜெக்ட் பண்ணோன்னா இட் கட்ஸ் அட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்பீட்ஸ் இல்லைங்களா. இட்ஸ் ஜஸ்ட் லைக் கான்டூர் லைன். கான்டூர் லைன், வாட் இஸ் மீன் பை கான்டூர் லைன் மீன்ஸ் சேம் எலிவேஷனில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணுறது. ஐசோதெர்மல் லைக் தட் இன் மெக்கானிக்கல் ஆல்சோ யூ வில் ஹேவ் சம் லைன்ஸ். இதில் பார்த்தீங்கன்னா எஃபிஷியன்சி கான்ஸ்டண்ட்டாக இருக்கும். கீழே எஃபிஷியன்சி வர்சஸ் டிஸ்சார்ஜ் கர்வில் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைன் போட்டு கான்ஸ்டன்ட் எஃபிஷியன்சி லைன் ஃபஸ்ட்டு ட்ராப் பண்ணணும். தென் இந்த கான்ஸ்டன்ட் எஃபிஷியன்சி லைனை மேலே இருக்கிற ஹெட் வர்சஸ் டிஸ்சார்ஜ் கர்வுக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும். ஸோ இட் கட்ஸ் ஹெட் வர்சஸ் டிஸ்சார்ஜ் கர்வ் at various points. If we draw, if we just combine all these lines, combine all these points, then we will get a constant efficiency curve. கீழே பாட்டமில் ஒரு ஸ்ட்ரைட் லைனில் இருக்கிறது வந்து கான்ஸ்டன்ட் எஃபிஷியன்சி லைன், மேலே கர்வ்டு மாதிரி வந்திருக்கு இல்லைங்களா, அதுதான் என்ன அப்படின்னு கேட்டால் கான்ஸ்டன்ட் எஃபிஷியன்சி கர்வ். நெக்ஸ்ட், these are the important thing. With this we are completing this fourth unit, pumps. Once again we revise what are the things we discussed from first we go. We discussed about constant efficiency curve, then operating characteristic curves, which is a curve between we are keeping speed as constant and variation of head power efficiency with respect to discharge is calculated in operating characteristic curves. In your laboratory also we will plot operating characteristic curves by varying discharge. We determine efficiency versus discharge curve, power versus discharge curve, and head versus discharge curve. Then main characteristic curve we will not generally plot in laboratory. Here we are keeping we are varying power, head, discharge with respect to speed. By varying speed we will calculate this, but in laboratory purpose we will use operating characteristic curves only. Then we discussed about what is specific speed, which is unique for particular pump, which is nothing but ns is equal to n times root q divided by hm power 3/4. Then we discussed before that we discussed about velocity triangle of our centrifugal pump and problems in centrifugal pump. Before that we discussed about what are the components of centrifugal pumps. Then before that we discussed about what is priming, what is cavitation. Cavitation is generally not encouraged in pumps, so we generally ignore we generally try to ignore the cavitation problems. Like that before that we discussed about reciprocating pumps, problems in reciprocating pumps and air vessels, and there also we plotted we solved 2 or 3 problems. Then before that we saw about different types of pumps and pumps. If you take an exam point of view, one question from reciprocating pump will come, another one question will come from centrifugal pumps. Mostly in centrifugal pumps we discussed 3 problems. Mostly these 3 type of problems only generally repeated in examinations. So if you practice previous year question paper and with the help of the slide and standard textbooks, for example for exam purpose you can use R.K. Bansal, Fluid Mechanics and Hydraulic Machines by R.K. Bansal. That is one of the best book for preparing semester examinations and competitive examinations. You can use Rajput, R.K. Rajput for Fluid Mechanics and Hydraulic Machines also. We can use these 2 books other than this we having so many foreign authors books also, but for exam point of view and easy understanding you can start with these 2 books. By preparing this slide is purely for just giving ideas about the topic only. Actually I didn't take the classes with the as I did in as I am doing in classes, regular classes.
because it's purely for giving ideas about units, and by using these ideas, if you follow any textbooks and if you are ready to solve previous question papers, then you will become a master in these subjects and these units. In exam point of view also, pumps are one of the easiest and important topics. Before this I discussed about dimensional analysis, which is also easy unit for scoring marks. While studying your examination, give first preference to dimensional analysis, dimensional analysis unit, because that is easier to understand and we can get marks easily from that unit. First you concentrate on that unit, then second you concentrate on pumps and turbines, then you concentrate on first unit, which is nothing but fluid properties and statics, then you focus on kinematics and dynamics. Then that will be a good order to preparing examination point of view. But for generally, if you want to know clear about fluid mechanics, you can start from first unit, second unit, third unit, fourth unit, fifth unit. For exam point of view means, as I told, you follow 3, 4, 5, 1, 2. That order will be easier for exam point of view. Just try to make use of these slides for preparing your semester examination and any further competitive examinations. Thank you.